Brian Book Club, 팝캐스트, Korean. 와, 이번에 보내주신 자료 말이죠. 정말 시간 가는 줄 모르고 봤습니다. 아, 그러셨군요. 네, 이게 그냥 단순한 독후감이나 발표 영상 이런 게 아니더라고요. 그렇죠. 초등학교 5학년 학생이 허클베리 핀의 모험이라는 고전을 이걸 어떻게 자기만의 예술 작품으로 만들어내는지 그 전체 과정을 담은 분석 보고서랑 영상이었어요. 맞아요. 처음엔 저도 그냥 낭독 발표회 같은 건 줄 알았는데, 차원이 다르죠. 네네. 우리가 오늘 이야기할 북텔링이라는 게 바로 그런 겁니다. 단순히 책을 읽어주는 게 아니고요. 그냥 읽는 게 아니다. 네, 텍스트의 깊은 의미를 파고들어서 자기만의 감정과 목소리로 완전히 새롭게 표현해내는 거의 공연 예술에 가까운 작업이에요. 바로 그 지점입니다. 그래서 오늘 저희가 할 일이 좀 명확해 보이는데요. 네. 이 북텔링이라는 독특한 방식이 에이프릴이라는 한 초등학생의 잠재력을 어떻게 폭발시켰는지, 그리고 그 뒤에는 어떤 치밀한 전략이 있었는지 그 과정을 한번 같이 추적해 보려고 합니다. 좋습니다. 퍼포먼스를 한 학생이 에이프릴이고 이걸 지도한 디렉터가 브라이언, 맞죠? 네, 맞습니다. 아마 보고서만 읽으셨으면, 이게 가능해? 싶으셨을 텐데, 영상을 보면 바로 고개를 끄덕이게 되죠. 맞아요. 그 과정을 하나하나 뜯어보면 더 흥미로울 겁니다. 모든 건 리허설에서부터 시작되니까요. 좋습니다. 그럼 리허설 현장으로 한번 들어가 보죠. 모든 위대한 무대 뒤에는 지독한 연습이 있으니까요. 그렇죠. 보고서를 보니까 에이프릴이 텍스트를 분석하려고 OW1H, 그 육하원칙을 썼다고 하더라고요. 네, 아주 체계적으로 접근했죠. 여기서 에이프릴이 핵심 문장으로 딱 짚어낸 구절이 있는데 이게 정말 재밌습니다. What I am as high as a tree and as big as a church. 아, 그 문장이요? 네, 우리말로 하면 뭐라고 나무만큼 키 크고 교회만큼 덩치 큰 내가 고작 그런 일을 하라고? 이런 뉘앙스잖아요. 그렇죠. 거대한 정령이 자신을 불러낸 주인한테 불만을 터뜨리는 장면인데 네, 수많은 문장 중에서 왜 하필 그 문장이었을까요? 바로 그 이유가 정말 솔직해요. 보고서에 적힌 이유가 첫째, 일하기 싫어서, 일하기 싫어서. 그리고 둘째, 떠나고 싶어서. 정말 인간적이지 않나요? 어른들도 속으로는 다 저런 생각하잖아요. 맞아요. 그걸 초등학생이 작품의 핵심 감정으로 정확히 짚어낸 거예요. 네. 그런데 이게 그냥 어린아이의 투정으로만 볼 게 아닙니다. 아, 그런가요? 오히려 에이프리 작품의 핵심을 얼마나 깊이 꿰뚫고 있는지를 보여주는 대목이죠. 허클베리 핀이라는 작품 전체를 관통하는 정서가 바로 구속으로부터의 자유, 그리고 기성사회에 대한 반항이거든요. 아, 에이플은 본능적으로 그 지점에 깊이 공감한 겁니다. 학술적으로는 이걸 공감적 문해력이라고 부르기도 해요. 공감적 문해력? 네, 문자를 해독하는 걸 넘어서 그 안에 담긴 감정까지 읽어내는 능력이죠. 아, 그러니까 일하기 싫다는 말이 단순한 불평이 아니라 작품 속 인물이 느끼는 그 억압에 대한 공감의 표현이다, 이 말씀이시군요. 바로 그겁니다. 여기서 이제 디렉터 브라이언의 역할이 흥미로워요. 원래 4줄 반 정도였던 이 부분을 6줄로 늘리라고 지시였다면서요? 네네. 이란 게 갑자기 툭 튀어나오는 게 아니잖아요. 차곡차곡 쌓아 올려서 어느 순간 폭발해야 관객에게 제대로 전달되죠. 브라이언은 에이프릴이 그 감정을 쌓아 올릴 충분한 시간과 공간, 그러니까 호흡의 길이를 확보해 준 겁니다. 아, 마치 가수가 고음에 내기 전에 숨을 깊게 들이마시는 것과 같은 원리죠. 감정을 위한 활주로를 길게 만들어준 셈이군요. 정확합니다. 그리고 그 길어진 대본의 시작점도 바뀌었어요. How you talk, 너 지금 뭐라고 했어? 라는 아주 도발적인 문장으로 시작하게 만들었죠. 와, 이 한마디가 앞으로 벌어질 갈등의 뇌관 역할을 톡톡히 합니다. 리허설 영상만 봐도 그 효과가 엄청나요. 램프의 정령이 주인에게 복종하는 게 아니라 오히려 내가 너를 세상에서 가장 높은 나무 꼭대기까지 기어 올라가게 만들겠다고 일을 가는 모습. 주객이 전도되는 그 느낌이 확 살겠네요. 네, 텍스트에 숨겨져 있던 그 전복적인 에너지를 완벽하게 끄집어낸 거죠. 설계도를 정말 치밀하게 그렸네요. 그렇다면 이 설계도가 실제 무대, 메인 북텔링에서는 어떻게 구현되었을지 궁금한데요? 네, 이제 본 공연이죠. 영상에서 보니까 에이프릴이 책을 들고는 있는데 시선이 책에 고정되어 있지가 않더라고요. 정면을 딱 보면서 대사를 뱉어내는데 이게 연상독백이라는 기술이라고요? 네, 이게 북텔링의 핵심 기술 중 하나입니다.
책은 한 45도 정도로 비스듬히 아래에 두고 시선은 관객이나 카메라를 향하죠. 이게 그냥 대본을 외워서 말하는 거랑은 다른 건가요? 훨씬 더 깊어요. 어떤 점에서요? 암기는 정보를 기억하는 거지만 연상독백은 감각을 기억하는 과정에 가깝습니다. 감각을요? 네, 이 훈련을 반복하면 문장의 구조나 리듬 자체가 머리가 아닌 몸에 각인이 돼요. 아, 몸에 각인된다. 네, 이걸 구문적 신경 내재화라고 부르는데 말이 좀 어렵죠? 네, 좀 어렵네요. 쉽게 말해서 그냥 문장이 내 신경의 일부가 되는 겁니다. 그래서 에이프릴의 퍼포먼스를 보면 영어를 할 때나 한국어를 할 때나 감정의 결이 조금도 흐트러지지 않아요. 아, 부당한 명령에 대한 억울함, 하지만 꺾이지 않는 당당함 같은 복합적인 감정이 두 언어에서 완벽하게 똑같이 전달되죠. 몸이 기억하니까요. 문장을 몸에 새긴다는 표현이 확 와닿네요. 배우들의 메소드 연기 같은 느낌도 좀 들고요. 비슷한 맥락이죠. 이 메인북 텔링 단계에서 에이프릴이 또 하나 핵심 문장을 꼽았는데 이것도 정말 인상 깊었어요. Shucks, it ain't no use to talk to you, Huck Finn. 아, 그 문장 이런 Huck Finn, 너한테 말해봤자 아무 소용이 없구나. 정말 기가 막힌 선택이죠. 네, 이 문장 하나에 온갖 감정이 다 들어있는 것 같아요. 뭐 체념, 허탈함, 약간의 경멸까지. 대화가 완전히 막혀버린 벽을 마주한 느낌이랄까요? 맞습니다. 바로 소통의 단절과 거기서 오는 무력감. 이게 이 작품의 또 다른 핵심 정서거든요. 그렇죠. 수많은 대화와 사건 속에서 에이프릴은 이 감정이 가장 밀도 높게 응축된 한 문장을 귀신같이 찾아낸 겁니다. 텍스트의 표면을 훑는 게 아니라 그 심층에 흐르는 감정의 맥을 정확히 짚고 있다는 증거죠. 알겠습니다. 이렇게 치밀한 설계와 체화 훈련을 거쳐서 하나의 완벽한 퍼포먼스가 탄생했군요. 네. 그런데 보고서의 방점은 여기가 아니라 그 다음에 찍혀 있더라고요. 이 모든 경험을 에이프릴의 실제 삶과 연결하는 인문학적 심어대와 맞습니다. 여기서부터가 진짜죠. 여기서부터 고전이 진짜 내 것이 되는 과정이 시작되는 것 같아요. 바로 그겁니다. 공연을 잘 해내는 것에서 그치면 그냥 기술이 되지만 그 경험을 통해 자신과 세상을 보는 눈이 바뀌면 성장이 되죠. 기술에서 성장으로. 네, 이 Q&A 세션이 바로 그 성장의 순간을 포착한 기록입니다. 배경 묘사부터가 의미심장해요. 오전 10시인데도 숲이 너무 울창해서 주변이 어둡컴컴한 곳에서 대화가 진행되거든요. 마치 깊은 생각의 동굴로 들어가는 듯한 분위기네요. 여기서 브라이언이 에이프릴에게 마법 램프가 있다면 빌고 싶은 소원 3가지가 뭐냐고 묻죠. 네, 첫 번째면 큰 집, 두 번째는 내 집을 지을 돈. 여기까지는 뭐 그럴 수 있겠다 싶었어요. 그런데 세 번째 소원이 좀 특이합니다. 그렇죠. 가족을 위해 일요일까지 학교에 가는 것. 보통은 일요일에는 학교 안 가게 해주세요 라고 할 텐데 말이죠. 네네. 이 3가지 소원을 보면 에이프릴의 가치관이 명확하게 드러납니다. 모든 소원이 가족이라는 중심으로 수렴되고 있어요. 그리고 자신의 성취, 즉 학교 공부가 가족의 행복과 연결되어 있다는 걸 이미 이해하고 있는 거죠. 삶에 대한 태도가 굉장히 진지하고 성숙하네요. 맞습니다. 그런데 이 대답을 듣고 나서 브라이언이 던지는 질문이 정말 엉뚱하게 느껴졌어요. 아, 그 질문이요? 갑자기 큰 나무 위로 기어 올라가나요? 라고 묻잖아요. 처음엔 오타인 줄 알았습니다. 맥락이 전혀 연결이 안 되는 것 같아서요. 저도 처음엔 그랬습니다. 그런데 이 질문이야말로 이 모든 과정의 활용정정이에요. 활용정정이요? 네, 뜬금없어 보이지만 사실은 아이작 뉴턴이 남긴 유명한 말, 거인의 어깨라는 개념과 직접적으로 연결되는 질문입니다. 아, 내가 더 멀리 볼 수 있었다면 그것은 거인들의 어깨 위에 서 있었기 때문이다는 그 말이요? 바로 그겁니다. 브라이언은 이 질문을 통해 에이프릴에게 아주 중요한 사실을 깨닫게 해주고 싶었던 거예요. 그게 뭘까요? 네가 지금 읽고 있는 이 허클베리 핀이라는 고전이 바로 너를 더 높은 곳으로 이끌어줄 거대한 나무와 같다. 고전을 읽는다는 건 마크 트웨인이라는 지적 거인의 어깨 위로 올라가서 그가 봤던 세상을 함께 내려다보는 행위다. 라는 걸 말이죠. 와, 책 읽기를 단순한 학습이 아니라 위대한 선배들의 지혜를 발판 삼아서 세상을 더 넓게 조망하는 전략적 행위로 격상시켜 준 겁니다. 와, 나무를 오르냐? 라는 질문 하나에 그런 깊은 뜻이 담겨 있었군요. 그렇죠. 그걸 에이프릴이 이해했을까요? 그런데 대답을 보면 이해한 것 같아요. 정말 놀랍습니다. 네, 대답이 더 놀랍죠. 자기는 이미 해밍웨이의 노인과 바다라는
라는 위대한 바다를 한 번 건넜고 지금은 마크 트웨인의 허클베리 핀이라는 위대한 나무를 오르는 중이라고 대답해요. 거기서 그치지 않죠. 심지어 지금 자신의 위치까지 진단합니다. 맞아요. 그 대목에서 진짜 소름이 돋았어요. 전체 나무의 한 20% 정도 올라가고 있는 것 같아요. 라고요. 네, 초등학교 5학년이 자신의 지적 성장 과정을 이렇게 객관적으로 메타인지하고 있다는 거잖아요. 그렇죠. 거대한 지식의 세계 앞에서 겸손하면서도 동시에 자신이 꾸준히 전진하고 있다는 확신을 보여주는 대답이죠. 이 대화 하나만으로도 에이프릴이 이 북텔링을 통해 얼마나 성장했는지를 알 수 있네요. 네, 이제 마지막 퍼즐 조각을 맞춰볼 시간입니다. 이 모든 여정을 마무리하는 단 하나의 영어 단어로 퍼펙트가 선정되었어요. 네, 에이프릴은 perfect라는 단어의 뜻도 명확하게 정의하죠. 형용사로는 흠없는 완벽한 상태, 동사로는 완벽하게 만들다. 네, 그렇죠. 그런데 진짜 반전은 이 완벽함이라는 단어를 본문의 어떤 문장과 연결시켰느냐 하는 점이었어요. 저는 당연히 뭔가 긍정적이고 멋진 문장을 고를 줄 알았거든요. 하지만 에이프릴의 선택은 모두의 예상을 뒤엎었죠. 네, 바로 아까 이야기했던 그 문장. Shucks, it ain't no use to you. You don't know anything. 너한테는 말해봤자 소용없어. 넌 아무것도 모르잖아. 이 문장과 연결시켰어요. 저는 이 부분을 읽고 머리를 한 대 맞은 것 같았습니다. 넌 아무것도 몰라. 라는 무지와 단절의 문장 뒤에 어떻게 완벽함이라는 단어를 놓을 수가 있죠? 이거 완전 모순 아닌가요? 겉으로 보면 완벽한 모순이죠. 하지만 바로 그 모순 속에 이 퍼포먼스의 본질이 담겨 있습니다. 본질이요? 네, 이건 고도의 통찰력이에요. 에이프릴이 말하고자 한 건 이런 겁니다. 텍스트 속 인물들은 서로를 이해하지 못하고 소통이 단절된 이 불완전한 imperfect 상황에 놓여 있다. 하지만 나는, 퍼포머인 나는 그 불완전한 상황의 본질을 완벽하게 perfect 이해하고 내 몸으로 표현해냈다. 그러니까 작품 속 인물들의 불완전함을 연기하는 자신의 완벽함으로 완성시켰다는 선언 같은 거군요. 그렇습니다. 텍스트의 한계를 퍼포머의 역량으로 뛰어넘었다는 의미네요. 맞아요. 무지에서 비롯된 텍스트의 불완전함을 자신의 깊은 이해와 알물 통한 예술적 완벽함으로 감싸 안은 거죠. 그래서 최종적으로 정리하자면 에이프릴의 이 여정은 해밍웨이라는 위대한 바다를 건너 마크 트웨인이라는 거대한 나무를 오르는 과정이었습니다. 이제 겨우 20% 지점에 도달했지만 네. 하지만 그곳에서 이미 이전과는 전혀 다른 풍경을 보기 시작한 거죠. 우리가 오늘 목격한 것은 한 어린 학습자가 어떻게 지적 거인으로 성장해 나가는지에 대한 놀라운 기록의 한 페이지입니다. 한편의 퍼포먼스를 분석하는 일이 한 인간의 성장 서사를 따라가는 여정이 될 수 있다는 게 정말 경이롭네요. 오늘 이 자료들을 깊이 들여다보면서 저희도 무언가의 어깨 위에 올라선 기분이 듭니다. 아이작 뉴턴의 거인의 어깨라는 비유가 계속 머릿속을 맴도네요. 어쩌면 이 분석은 오늘 저희와 함께해 주신 청취자분께도 질문을 던지고 있는 것 같습니다. 어떤 질문일까요? 지금 당신은 당신의 지식과 성장을 위해 어떤 거인의 어깨를 찾아 그 위로 올라서고 계신가요? 그리고 더 나아가 언젠가 당신의 어깨가 또 다른 누군가에게 더 넓은 세상을 보여주는 든든한 발판이 될 수 있을까요? 오늘 저희의 탐구가 그 질문에 대한 답을 찾는 작은 실마리가 되었기를 바랍니다. Brian Book Club Podcast English. Welcome back to the deep dive. You know, most of us think of reading as a pretty passive thing. Right. You sit down, you open the book, you consume the text. Exactly. Consumption, it's solitary, it's quiet. But what if I told you that reading a book aloud could be, well, structured like a high-performance sport for your brain? And we don't just mean dramatic reading, like for a play. No, not at all. I mean a really rigorous, multi-stage process that involves strategic design, neural internalization, and something they call humanistic reflection. It sounds pretty intense when you lay it out like that. But looking at the research we have today, it is intense. We're looking at a method called book telling. Book telling. And for this deep dive, we're deconstructing a specific case study from the Brian Book Club. We've got a whole report on a performance by a 5th grade student named April. Right. And she's not reading, a simple picture book. She's tackling Mark Twain's The Adventures of Huckleberry Finn. That's a heavy hitter. A very heavy hitter, especially for a 5th grader. And the person guiding her through this whole process is named Brian. The documents call him the presider or sometimes the director.
But I also saw the term Sherpa used, which I think is great. The Sherpa of book telling. I really like that. A Sherpa doesn't climb the mountain for you, right? They just carry the supplies and show you the safest path so you can make the climb. Precisely. And that metaphor, climbing, is going to be central to everything we talk about today. So that's our mission then. We're going to break down this book telling session. We'll look at the two big phases, the rehearsal and the main performance, and see how this whole structure turns a student into what the report calls a literary scholar standing on the shoulders of giants. Let's start with phase one, the rehearsal. Okay, so normally rehearsal is just, memorizing lines so you don't mess up on stage. But these notes describe the rehearsal as strategic design. That sounds a little, I don't know, corporate for a classroom. What's actually going on here? It's all about decomposition. Before April is even allowed to perform the text, she has to break it down, logically. Oh. They use a three-part structure, and it starts with what they call the 5W1H briefing. Who, what, where, when, why, and how. Standard stuff. It seems standard, but they use it to isolate the emotional core of the text. So in this briefing, April has to pick just one single sentence that represents the reason for the whole section. And the sentence she picks is, yeah, I have it here. It's very Twain. What an eye, as high as a tree and as big as a church. Which, grammatically is a bit of a mess. What an eye as high as a tree, yeah. But that's the dialect, and this is where the strategic design really kicks in. She has to explain why she chose that line. And it's not just because it sounds interesting. Not at all. She explains that it represents a primal desire. She boils it down to two feelings. I don't want to work, and I want to leave. Which, let's be honest, is a feeling I think we all have on a Monday morning. For sure. But the report calls this empathetic literacy. She's connecting with these universal themes of, alienation and wanting liberation that are so central to Twain's realism. She sees the character feels trapped, and so he imagines being high as a tree above it all. So she's basically doing a psychological profile of the character before she even reads the words aloud, finding the why behind the what. Exactly. She's finding the emotional anchor. Okay, so next up in the rehearsal is the 5W1H discussion. And this is where Brian, the Sherpa, steps in. This is a really critical moment. Originally, the section of text April chose was only about 4.5 lines long. Brian advises her to expand it to 6 lines. Why? Is 4.5 lines not long enough? It's not about the length. It's about something they call narrative breath. Narrative breath. Yeah, think of it like a piece of music. If you cut a musical phrase off too early, the melody feels incomplete. It just stops. Ah, okay. Brian realized that at 4 lines, the dramatic arc wasn't complete. By pushing it to 6 lines, they now include the sentence, how you talk. How you talk, which in that context basically means, what nonsense are you talking about? Right. It signals rising action. It introduces conflict. Without that line, it's just a character making a statement. With that line, it becomes a scene with real tension. That's the strategic part, knowing where to make the cut. So they've analyzed the themes, they've set the boundaries for maximum drama. Now for the third part of rehearsal, the section preview. And this is all about visualization. April has to describe the scene she sees in her mind. And what she describes is, well, it's surprisingly intense. It involves a spirit, like a genie, and a master. It's the whole Aladdin thing, but I'm guessing she's not picturing a Disney movie. Not even close. She describes the tension. The spirit is forced to appear when the master rubs the lamp. It's not a happy thing. And here's the kicker. She visualizes the spirit's rebellious intent. She says the spirit wants to make the master climb to the top of the highest tree. There's that tree image again. It's a recurring motif. But look at what's happening, a master-servant role reversal. The servant, the spirit, wants to dominate the master. April is tapping into the deep undercurrents of power dynamics and rebellion that run through the whole book. That is a very heavy insight for a 5th grader. Most kids would just say, the genie grants a wish. And that's the difference between just reading and this book-telling method. She's actively constructing the subtext. All right, so the rehearsal is done. The strategy is set. Now we hit segment 2, the main book-telling structure, the actual performance. And this is where some really fascinating physical constraints come into play. The report is very specific. April, the book-teller, does not hold the book. Right, it's placed diagonally on a stand at a 45-degree angle. A 45-degree angle. Why so specific? Why not just hold the book? It's about breaking what you might call the eye-to-mouth loop. You know how sometimes you're reading aloud and the words are coming out of your mouth, but your brain is a million miles away thinking about dinner? I've read entire pages like that and then realized I didn't absorb a single word of it. Exactly.
The 45-degree angle stops that from happening. She has to physically look down, scan the text, what the report calls neural internalization, and then look up and straight ahead to speak. So she has to hold the sentence in her brain for a second. Yes, it's a recall monologue. She sees the words, processes them, and then delivers them like an actor performing a monologue, not a student reading a report. It's meant to feel like free association. And the performance has a very rigid structure. It starts with a Korean imaginary monologue. This is to ground the emotion. She performs the core meaning of the text in her native language first. The report notes she projects a sense of injustice and ontological pride. It's that feeling of unfair restraint we talked about. So once that emotion is locked in, she switches to the English imaginary monologue. And this is where we see the proof that this whole method actually works. You're talking about the typo. The typo. In the source text she was given, there's an error. The word church was written down incorrectly as charge. So the line read, big as a charge. Which makes absolutely no sense in that context. None. And if she were just reading robotically, she would have said charge. But April, live, in the middle of the performance, corrects it. She says church. Big as a church. That's the aha moment, isn't it? Because she had truly internalized the meaning, the comparison of size and importance, she auto-corrected the text in real time. She just knew that wasn't right. That is a sign of true mastery. She isn't just borrowing the language from the page. She owns it. It's that empathetic literacy in action. She knows the character's rhythms so well she can spot a flaw in the script and fix it on the fly. So after these monologues, we get to the English storytelling, which is based on that 5W1H structure from the rehearsal. Right. She reconstructs the scene, the relationships, and she zeroes in on one key sentence. Shocks, it ain't no use to talk to you, Huck Finn. That line just hits you. It's the emotional core of the scene. It's all about that futility, that communication breakdown, that feeling when you just can't get through to someone. So we've had the rehearsal, the performance. Now we get to segment 3. The notes call it the humanistic deep dive. This is where they move from performance to what they call strategic alignment. It's about connecting this 19th century classic text to the life of a 21st century kid. It starts with an English question and answer section. Yep. They establish the setting, the woods at 10 a.m. Mm-hmm. And then April is asked what her 3 wishes would be if she had the magic lamp. And this is such a revealing moment. Her first wish, a big house. Okay. Her second wish, Money to build her own house. practical. She wants security. I get that. But the third wish, this is the one that really gets you. She wishes to go to school until Sunday. Until Sunday. As in 7 days a week. Yes. What 5th grader wishes for more school? One who sees it not as a chore, but as an opportunity. She says it's for the sake of her family. It shows this incredibly pure, family-focused value system. Which is such a huge contrast to Huck Finn, isn't it? Yeah. Huck is always trying to escape being civilized, as he calls it. Yeah. Escape school, escape responsibility. Precisely. And that's what makes this so rich. She isn't just absorbing Twain's worldview. She's putting it in conversation with her own. Huck wants freedom from responsibility. April wants the freedom to take on more responsibility. That is a really sharp distinction. Then Brian, the director, asks what the report calls the liberal question. And it's a very specific format. He can only use 3 words from the text. He asks, do you climb up a big tree? Do you climb up a big tree? And obviously, he's not asking if she plays in the park. No, it's a pivot to metaphor. He's bringing in Isaac Newton's famous idea. If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. The Tree is the classic book. He's asking if she gets that. By reading this difficult text, she's climbing a giant to see the world from a new perspective. And her answer is so self-aware. She even compares this book to her previous one. Right. She talks about working on the old man in the sea. She calls that navigating a great sea. But Huck Finn, this, she says, is like climbing a great tree. And how far up this great tree does she think she is? She very humbly says she's climbed about 20% of the entire tree. 20%. That's so specific. It's incredible self-reflection. She's not just saying, oh, yeah, I get it. She's acknowledging how vast the work is and that she's only just begun the climb. It shows real intellectual humility. I love that. I'm 20% of the tree. It implies there's so much more to see, but she's proud of the progress she's made. It's metacognition. She's thinking about her own thinking process. She knows what she doesn't know. Which brings us to the final component, the best English vocabulary. April has to pick one word from the session. And the word she picks is perfect. Perfect. Yeah. Which, wait a minute. She just said she's only at 20%.
How can the session be perfect? That seems like a contradiction. It is a paradox, and this is honestly brilliant. She connects the word perfect back to that line we talked about earlier. Shucks, it ain't no use to you, you don't know anything. So she's linking the word perfect to a line about ignorance. Exactly. She's placing the imperfect situation in the book, where the characters are lost and disconnected, right next to her perfect understanding of that imperfection. Let me see if I can get this. The characters in the story don't know anything. But April, the performer, knows that they don't know. Her performance perfectly captures their imperfection. That's it exactly. The content of the scene is messy and human and flawed, but the act of understanding it, the art of book telling, can be perfect. That is an incredibly meta-level insight for a fifth grader. It's the kind of thing you can only arrive at through that struggle, through that neural internalization. She never would have gotten there just by reading the book silently in a chair. The performance itself generated the insight. So if we step back, we've gone from this strategic 5W1H briefing to expanding the narrative breadth to this physical 45-degree angle monologue, all the way to Newton's giants. It's a complete system. It treats the student as an active participant, an artist even, who is reconstructing the text, not just a passive vessel to be filled with facts. And the role of Brian the Sherpa is key. He's not telling her what to think about Huck Finn. No, he's providing the scaffolding. He asks the questions. Expand this to 6 lines. What does a tree represent? He makes sure she has the tools, but she has to do the climbing herself. It's like building muscle memory for the brain. Exactly. You train the process, you train the focus, and the insight follows. And looking at her future growth trajectory, as the report puts it, she's gone from a great sea to a great tree. She's building intellectual strength. And the report ends on this beautiful idea that one day she'll grow into an intellectual giant herself. That's the cycle, isn't it? You climb the giant, you see further, and then you become a giant for someone else to climb. That's the whole goal of humanistic education. It really makes you rethink what reading is. We think of it as so solitary, but book telling turns it into this dynamic, physical, and deeply analytical performance. It turns reading into an act of creation. You aren't just consuming Mark Twain. You are, in a very real way, collaborating with him. Collaborating with Mark Twain. I like that. And when she fixes that typo, she's proving she's a worthy collaborator. She's protecting the integrity of his work. So what's the takeaway for us, for you listening, who maybe aren't a fifth grader, preparing for a performance like this? I think it's a powerful reminder to actively engage with what we consume. Don't just let a book or a movie wash over you. Interrogate it. Ask those liberal questions. Where's the tension? What's the subtext? What would I do here? And visualize it. That section preview where she imagined the spirit's rebellion that made the text come alive. Absolutely. If you can see the spirit wanting to make the master climb the tree, you understand the power dynamics on a gut level. Better than just reading the words, he was angry. It's a really powerful method, the art of book telling. It's a steep climb, but the view from the top is worth it. April says she's at 20% of the tree. I feel like after this conversation, I might be at a solid 5%. But hey, it's a start. There's always more tree to climb. That's true. So as we wrap up this deep dive, I want to leave you with one final thought to chew on. We talked about Newton's metaphor, standing on the shoulders of giants to see further. April is standing on Mark Twain's shoulders. But I want to ask you, the listener, if reading a classic is climbing a giant to see further, whose shoulders are you standing on today? That is a big question. And maybe more importantly, what can you see from up there that you could never have seen from the ground? That's the view that changes everything. Exactly. Thanks for joining us on this climb. We'll see you on the next deep dive.